Phata puso le baokamedi ba makalana a puso e dumelane fa go tshwanetse go itlhaganelelwa go diragatsa diphetogo tse di dumelaneng tsa go tlhabolola le go fetola tsamaiso ya go leretse batho ditlamelo. Phetogo ya kgolo ya mafatshe a Afrika e phaketse e simolotse. Motshameko wa ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United o letse o sa kgona go wela morago ga go shaga nngwe ya dipone kwa lebaleng legolo la setšhaba. Taposa ke yo ranolang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha mo thusa mokwaledi mogolo wa Gatautwana mme Matshediso Bokola re phutego e setswang go wela ya bakwaledi ba maphata a puso le baokamedi ba makalana a tshwaraganetseng kgwebo le puso e dumalane ka bongwehela jwa pelo fa go tshwanetse go itlhaganelela go diragatsa diphetogo tse di dumalaneng tsa go tlhabolola le go fetola tsamaiso ya go leretse batho ditlamelo fa tswala phutego eo mme Bokola re gore maitlamo ao a diragale go botlhokwa gore baeteledipele bao ba lebe mokgwa wa go leretse batho ka tsamaiso ya dikgwebo a rutlwepego ka Peter Batsalelwa. Akanya le go dira jaaka bagwebi a ke mafoko a mothusa mokwaledi mogolo wa Gatautwana mme Matshediso Bokole jaaka na gwetlha ba tsena phuthego e go fetola mekgwa le tsamaiso ya go thusa setšhaba ka ditlamelo. Let it be my resolve and your resolve not to underrate this retreat and treat it like any other that we have had before, but rather to sincerely and wholeheartedly determine, as well as purpose, in your heart, in my heart, to run fastest to transform our country towards prosperity, as envisioned in the Vision 2036. The National Transformation Strategy has been ably articulated by the National Planning Commission with clear alignment to national priorities, including to the reset agenda. Me ke go lebogele PSP gore o no a bona gore nyame magibitse bana re tlo go bona gore re ka ira jang gore re hetse primise mathata a pereng Botswana. Mo phuthegong e netshegeditswe ka setlhogo se se reng Towards a High Income Economy, Transformation Now and Prosperity Tomorrow, mme Bokole o boletse botlhokwa jwa gore puso e tshwaragane le makalana a ikemetseng go akaretsa a tshwaraganetseng kgwebo le puso go diragatsa maitlamo a yone a go fetola le go tlhabolola tsamaiso ya go tlhomamisa gore batho botlhe ba kola ditlamelo. During these 3 days, we have engaged each other on a number of topics around critical issues such as service delivery, corporate governance, financial prudence, project execution, people issues, national security risks, decentralization. Phuthego e malatsi a mararo e ne tshegediwa lekgetho la ntlha e ne gape ya dumalana ka sekano sa 1BW powered by 1Gov go tswelela go akarediwa ga makalana a ikemetseng gore matshego a tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 a atlege. Peter Batsalelwang, PTV News. Batsadi ba go itlhile go thusa puso go lwantsha tiriso botlhaswa ya ditagi le diritibatsi mo bananeng. Moumagadi wa Gatautwana mme Masisi o dirile kopo e a le mo letsholong la go lwantsha tiriso botlhaswa ya ditagi kwa motseng Manata ka la botlhano a re tshwaragano e ka thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa go lwantsha seemo se mme madi a dirisiwang a ka tsengwa mo mananeong a mangwe a ditlhabololo a re utlwe ke ba diretse motlhosi. Mohumagadi wa Gatautwana a re tiriso botlhaswa ya ditagi ke moya tse di digogang ko pele mo go thotholetseng mathoko a tshwana go kgontshwa bong le bana go ikgatholosa bana go tshaba sekolo ga bana gareng ga tse dingwe. Dipatlisiso tse di dirilweng bošweng mo dikolong tse di kgolwane di supile ga 42.1% ya baithuti ba setse ba kile ba nwa bojalwa. Mo kgaolong eno banana ba dingwaga tse di 15 go hita go tse 24 ba setse ba kile ba inakanya le ditagi le diritibatsi mo ngwageng o hitileng mme se e le bothata jo bo anameng lehatshe leno. Go lemosega fa batsadi fa gongwe ba tsaya lobaka go lemoga fa ngwana a dirisa ditagi go fitlhelela ngwana setse a le lekgoba la ditagi mme fa gongwe motsadi a ikgetholosa ke gore motsadi a le in denial. Batsadi emang ka dinao le tsaya dikgato fa go belaesega batlela ngwana wa gago thuso gape re bue le bana ba rona
re nne ditsala tsa bone re ba buise re ba bolella ka bodiphatsa ba ditagi re ba rotloetsa gore ba tsamaye le kgakala le tsone ka di le diphatsa re ntse re ba botsa gape ka maikutlo a bone. Puso e tla dira lehelo le letabo le tebagantse le go reetsa dikgang tse di amang bana mo motseng wa Nata segolo jang ka ebile o le mo tseleng e dirisiwang ke dikoloi tsa megobagoba tse di tsamaisang dithoto. Tle go lebelela gore ka dira jang gore re bone gore motse wa Nata le ha tshelela Botswana le ka timelwa ke gore di-drugs di hele mme re ikela gore mo ngwageng wa madi re nne le bodiredi re nne le equipment e go teng ke di-scannera re nne le dintša tse dintsi tse e leng gore di tla kgona gore ya ka ga re ntse ana di ne di tsena ga di dupa-dupa di kgona gore ga e le gore mongwe moanong ya ka re kgobokane gompieno o di tshotse di kgone gore di montshe mo sekakung. Setšhaba se gakololwa go tsenya leitho le le tseneletseng mo se banana ba se dirang go thusa maiteko a puso a go lwantsha tiriso bothaswa ya ditagi. Bana ba ditagi tse ba di reka mo go rona re le batsadi ke bo ke ipotsa gore mme motsadi o neelang ngwana ditagi gore a di dirise o batla gore a benefite eng mo ditaging tse kana mo go boneng ngwana o a sokola ka a sokolang ka teng yaanong go mo go rona re le batsadi gore tsela pedi re tsaye a lo sa thola lo le babusi ba kamoso banana lo babusi ba gompieko le go ya pele because you have shown it here today. Go agiwa ga mahelo a itosobodutu le go tsaya karolo mo kgolong ya bana go gateletswe thata mo go thuseng go hema ntokgatano le ditagi ke badiretsi motlhosi BTV News Nata. Tona wa ofisi ya Gatautona Reka Bomora o kopile bagwebi le banni ba serowe mo kgaolong ya legare go ema ka dinao go bapatsa le go anamisa lebelo la SETSWANA marathon le le solofetseng go tshwara kwa Seetebosigo go gopola tautona wa ntlha wa lefatshe leno SETSWANA. Tona Morao o buile se jaaka na simolodisa lebelo leo a rutlepego ka Love mo Mario. Gangwe le gape Botswana le hatse ka bophara ba ipelela malatsi a segoposo sa Gatautona wa pele ebile e le ene wa ntha wa lefatshe leno SETSWANA. Monong wa ga banni ba motse wa Serowe ba eteletswe pele ke mothusa kgosikgolo wa Bangwato Kgosi Serogola Seretse ba tsile ka methale e harologaneng ka maiteko a go natisa malatsi ao go supa ha tota ba lemoga boleng jwa mogaka o wa pele ngwe ya tseo e le tshimolodiso ya lebelo kana marathon. It's all about mindset change jaaka mototagi Tautona a kila a re ba mahoko a upele gore mono ngwaga e re keteka ra rona SETSWANA marata ke batho marata kagiso yo bileng a ileng a ba foundation ya motia molatshile re terele keteke le tsatsile ka mo go apegile ke gone mo irileng hano re bona ngwaga ono ka tala ke mogopolo a gore re direle SETSWANA marathon. Kwa moletong wa go ribolola sekano sa lebelo leo Tona Morwaeng a kopa banni go tshwaragana go bapatsa lebelo leo botoka ka jana le ka nna le dipoelo tse dintsi bogolo jang mo bagwebing. Motlotegi mogolo Raesho Tautona Masisi a nthebola gore tsamaya Morwaeng o ye ko Serowe tiro ye Kgosi Serogola Seretse a idirela rara wa setšhaba sa rona go lwa go letseng ke tiro e leng gore re tshwanetse re eme nokeng mme ke dumela gore dikgwebo tsa mono di tla akola ke dumela gore ba tourism e bong thulaganyo yotlhe ya bojanala e tla akola mo kgaolong ya ga rona ke dumela gore dikgwebo potlana di tla akola le tsone le wa gaetsho ga se lebelo hela go siana go na le tse di re boelang tse dintle mo mebeleng ya rona mo botsogong ja rona mme le mo itsholelong ya kgaolo ya rona e tlo go boelwang thata ka thulaganyo eneo
ke sone se ke tsisa malebogo a menagane mo go kgosi yo na le tebelopele mo morahing wa gagwe ya ka kgosi Raitso Serogola. Go tlhalosiwa ha sejaanong e le tshimolodiso ya gore banni ba tswelele ka go itepatepanya le go bona gore ba ka bona dituelo tse dintsi thata go hetola matshelo a bone ka lobelo le le solofetsweng go tshegetswa kgwedi ya Seetebosigo ka letsatsi la ga SETSWANA. Love Mario, Botswana Television, Serowe. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane o kwa Ethiopia kwa tseneng phuthego kgolo ya mafatshe a kgaolo ya Afrika e phaketseng e simolotse. Phuthego eo e tla sekaseka tswelelopele ya mafatshe a Afrika mo go diragatseng tumalano ya papadisano ya African Continental Free Trade Area AfCFTA le go amogela setlhogo se sešwa sa monongwaga sa go rotloetsa mafatshe go inaakanya le tlhabologo ya thuto go diragatsa maitlamo a Agenda 2063. Mothusa Tautona o na le matona a mangwe a puso a lona tseneng metseletsele ya diphuthego ko Harabela monogai mothusa Tautona Reslam Batsogwane a re mafatshe a Afrika a gatetse pele go tlhabolola thuto e fiwa ngwana wa Maafrika fa bua kwa bothokong kwa phuthegong ya baeteledipele ba mebuso ya African Union e simolotseng mosong ono kwa Addis Ababa, Ethiopia. Mothusa Tautona re setlhogo sa monongwaga se tsamaelana le tema e dirilweng ke Botswana go tlhabolola seemo sa thuto go tsamaelana le dipaka tsa gompieno a rutlwe pego ka Bethane Mando. Lekgotla la African Union le a kgolwa thata ke baeteledipele ga mmogo le bagolwane ba mebuso go bo ba kgethile thuto go nna kwa sethoeng sa dipuisano tsa monongwaga. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane yo tsileng mo phuthegong e a rwele dithako tsa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lehatshe la Botswana le beile thuto kwa pele ebile e hiwa madi a mantsi go hita maphata otlhe ka jaana thuto ke yone e ka thusang lefatshe la Botswana go atega go nna le tsholelo e nang le dikitso. Se botlhokwa thata ke gone gore wa bo gona le mono wa ngwaga o neo o itebagantse le thuto kana mo ka sekgowa ka re theme ya go itebaganya le thuto mme re bona o le motho go thata mo go rona ka gore go akaretsa tsone dilo tse ntseng di re itebagantse le tsone yone thuto ya gore e be le gore ke thuto e le gore e tla akaretsa mongwe le mongwe jaaka re bua ka itsholelo ya akaretsa mongwe le mongwe thuto e tla hetolang seemo sa moAforika e le gore moAforika a kgona gore ka thuto e a kgone go tlisa diphetogo transformation mo matshelong a kgone go emelana le diemo a kgone go phadisana le mahatshehatse jaanong ke sengwe sa setlhogo se se molemo hela thata se ke tsaya gore o tla tswelela sentle mme yaanong phuthego ene jaaka o itse go na le dikomiti tse dintsi tse ba di bopang ka go harologana ga tsone mme re santse re tsweletse ka phuthego re santse re tlo go bua dingwe se re ka di buang re le ba re emetseng mmuso jaaka ke le ga mo boemong jaaka Tautona wa lefatshe la rona wa Botswana a tshwaregile go gae a nthomile gore ke go memela ka kwana. Tona Kgolo wa Ethiopia a re lentswa kgaolo ya Afrika e santse e saletse kwa morago mo thutong go botlhokwa gore Afrika a tshwaragane le ditharabololo tse di tla bopang kgaolo e nang le bokamoso ka jaana di tsa thorego tse di mo Afrika di lekana go kgontsha kgaolo e go ikemela ka dinao go na le go ikega ka dithuso tsa mahatshe a thabologileng. Our land is rich. We are blessed with several weather. Our land, water, forest, natural resources, and a large youth population who embody the great potential of our country. We should not be seeking for aid. In order to grow and ensure sustainable development, education is key. In the last 5 years, Ethiopia has made significant progress towards universal access to education.
mo dingweng tsa ditiro tse di ne di dira mo phuthegong e ne le go tlhopha boeteledipele jo bošwa ja African Union go lehatshe la Mauritania ke lone jaanong le le tla tsayang bodilo jwa kgaolo fa lefatshe la Angola lone le tsere maemo a bobedi a bo thusa bodilo ja African Union. Bethany Mandro, BTV News, Addis Ababa, Ethiopia. Mogolwane wa khamphani ya metsi kwa Kanye Rre o lebile matswere a re khamphani eo e ipapanne sentle go tlhomamisa gore banni ba Kanye ba bona metsi jaaka ba tshepisitswe. Re matswere o bile se kwa phuthegong ya go rerisana le bana le seabe ka ditogamano le dipaakanyo tse di solofetseng go dira go rarabolola seemo sa letlhoko la metsi kwa motseng o. A Rutlepego ka kiso go fetse Makwinja. Re matswere a re mo godimo ga tiro e ya go baakanya le go gokela metsi mo motseng wa Kanye go solofetse tiro e nngwe gape e tla akaretsa motse wa Bosupa le wa Kanye ya go phatlalatsa metsi ka tsholofelo ya go fedisa selelo sa letlhoko la metsi mo metseng eo. We have an ongoing project Kanye Emergency Works we have produced the tune of around 400 million a roundup. For 400 million we've made that for the emergency works water supply Mokanye, a part of the rehabilitation project. So all these projects, a part of the optimization of the existing infrastructure. Or reinforce the existing infrastructure so that it will be stable enough to mitigate the shortfalls that we have in terms of the non-revenue. The remaining works in Dumala and undertaker under this project. Meeting was ended Dumala where they will be anchoring the basis for the bigger project that is going to be conceived under NDB 12. Maabane ko ga mononyana pump station transformer kana di cable tse di powerang transformer di le se di utsule me ga mononyana pump station go ra gore metse e tshwanang le mo godisane bo kopong bo mo lepolole thamaga Mosupa le Kanye are affected by the water supply. So you can see the extent of the problem. So that's why I call it Kanye, vandalism and theft of BPC cables. Go tlhalosiwa fa bogodu ja megala ya motakase ya kopore jo bo ile magoletsa jaanong bo emisa ebile bo gaupetsa ditiro ka bontsi segolo bogolo one metsi a ile mamang ebile le botlhokwa fela thata. Metsi gore a nne teng sentle mo Kanye re pompa ka diba tsa rona tse di mo Kanye tse leng gore di pompa 7 megaliters ka letsatsi e be re nna le metsi a tswang ka side ya rona ka ga borone e leng gore from the north south carrier re na le metsi a tswang ko it is around 4.5 megaliters per day a leng gore tota hela ha ra bona seemo sa Kanye se kgona gore se nne botokanye mme tota e le gore a be se gore metsi a ba lekana ka gore ka tsatsi le letsatsi mo Kanye re tlhoka 15 megaliters per day ra stira ra be re ntse re na le tlhaelo ya around 3 megaliters e leng gore ra mo tlhoka ka letsatsi gore Kanye ba ka kgona gore a nne le metsi sentle mme ka ntate yone ya dikgago tsa motlakase gore re ntse re sokola tota gore Kanye a nne le metsi re ne re tlile gano re tlile go utlwa ba water utilities koporese ya water utilities gore ba re mathata ke mme ba raraboletse mathata otlhe a ile gore ba rakanye le one a itse metsi go tswelela a tswa jaanong re tlhalogantse hela thata mme nna se ke se kopile mo go bone ke kopile gore ba ye go tlhalosa ko makgotleng ba tlhalosetse ba ngwaketse sentle gore tota bothata jwa metsi ke ba tle ba amogele. Banni ba Kanye go tlhalosiwa fa ba tla lekodisiwa ka dikgotlana tsa bone ka mananeo a phatlalatso ya metsi mo motseng wa bone. Le fa go ntse jalo setšhaba se rotloeditswe go thusa mo ntweng ya go nyeletsa bogodu ja megala ya motlakase ka kgoreletsa go isiwa ga ditirelo tsa metsi mo motseng wa bone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Miss Botswana Lesego Chombo o emeletse go kwa lefatshe la India kwa tla tsenang kgaisano ya Miss World e tla tshwarang kgwedi e tlang e hera bongwe. Mo botsolosong le kana dikgang la Botswana Television, Chombo o kaile fa ipaakanyeditse go phadisana kwa kgaisanong eo le gone go tlotlomatsa lefatshe leno. Bosheng go ne go rola lekgotla la Lesego Chombo Foundation le le tla thusang go diragatsa lenaneo la gagwe le le bidiwang The Genesis le maikaelelo a lone e leng go tlhabolola matshelo a bana le bagolo ba ba dikobo dikhutshwane kwa metseng ya kgakala le ditlamelo. Le fa go ntse jalo Batswana ba kopiwa go mo emanokeng nako yotlhe ya go phadisanela korone ya Miss World. So the journey has been very taxing. I've prepared for
the entire time I've been crowned, and even before I got crowned Miss Botswana. So I'm very positive that the work that we've put in together with the Miss Botswana organization is going to yield fruits, and God is with us, you know. Just 2 weeks ago, I was launching the LESOME Foundation, which is going to be housing the Genesis Project. And it's a developmental program that equips parents in poverty-stricken communities with the necessary skills and behavioral attributes of how to raise their children in a conducive environment. So I'm looking forward to also sharing that culture and that change of mindsets in poverty cannot grow up to be fulfilled and confident and independent. I'm looking forward for the entire world to get to experience the Genesis Project. We are ready. I mean, everything is ready, from the accessories to the dresses to everything that needs to be ready. And one of the changes that we are going to do, and Botswana are going to start seeing it soon, is that we are also sending Botswana pieces that are made of Botswana diamonds to accompany her to the world. And that's the big reveal that we're going to do for her, because, hey, we are the country with the most diamonds. How else can you show who you are besides Kaditeman? o itshwedibedi kgang tsa Botswana Television re a tswelela badiragatsi ba rotloeditse go dirisa maranyane go ipapatsa le go godisa bodiragatsi jwa bone kgakololo e o dile ka Rre Thato Sikwane yo o tumileng ka leina la DJ Fresh fa na bua kwa letlhakane mo letshwaong le le tsweletseng la lephata la kgaso go ribolla talente ya bodiragatsi go rallela hatsheleno a rutlwe pego ka sebaetseng tebogo. Letsholo le tshwaraganetswe ke khamphane ya Big Dog Productions le lephata la kgaso ka maikalelo a go rotloetsa le go thabolola bodiragatsi mo Botswana ka go neela badiragatsi sebaka sa go supa ditalente tsa bone segolo thata ba ba santseng ba ha thoga. Mengwe ya dikgakololo tse di botlhokwa mo badiragatsing ke tiriso ya maranyane go ipapatsa. Dirisa maranyane go itsise batho ba lona gore pina e ntšha e tla e mo tseleng ga ile gore mo studiong o gatisa pina tsenya mo maranyaneng ga wa dishopong wa go reka borotho tsenya mo maranyaneng difene tsa gago di batla go itse gore o dira eng every single day go ska heta letsatsi o sa ipapatse go ska ga heta letsatsi batho ba gago ba sa itse gore gompieno o dira eng a gona le dipina tse dintšha tse di tlang o collaborate le mang tirisano mmogo a eteng le badiragatsi ba bangwe nna ke mo maranyaneng every single day malatsi otlhe for the last 15 years ke mo maranyaneng every day ke ipapatsa o ska wa hela pelo ha ile gore so se postang go bana batho ba le babedi hela la le ba le babedi hela ba se bone se teng se nnetse ruri mo maranyaneng poster tiro ya gago mo maranyaneng go botlhokwa go godisa bodiragatsi ka bokabolo ka matshelo a banana ka boka ba hapa mo ditseleng tse di sa siamang kana dikgang tsa bodiragatsi ke thotloetso ya banana ya bana ba rona ke thotloetso e leng gore re e dira re tshwaragantse gape le gore e se ka ya re ntsha mo tseleng e nne boitumelo jo e leng gore ko bohelong ga bo helle bore tsentse mo ditseleng tse di hapogileng e tare kwa bohelong jwa letsholole bao ba dirileng sente ba tsamaiswe tshipidi tonto ka go ba thusa go gatisa bodiragatsi jwa bone godimo ga moo mongwe wa ba gaisitseng pothe a ikgapele koloi ya VW Polo. Sebaetseng tebogo Botswana Television letlhakane. Kgosi Shathani Kgakanyane wa motse wa Sebina wa kgotse bomme ba motse wa Makaleng go ba simolodisitse mokgatlho wa bomme basadi go itebagantseng le go tlhabolola bomme le bana ba basetsana fa bua kwa tshimolodisong ya mokgatlho o kwa motseng wa Makaleng Kgosi Kgakanyane o ka ile fa bo tlhoka tsebe bo ama setšhaba mme bo tlhokana le go tsibogelwa ke setšhaba sotlhe ka kakaretso a rutepego ka Abigail Madorobo. Kgosi Kgakanyane o kgwethile bomme go nna le seabe mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong le tiriso ya nnotagi ka e le dingwe tsa tse di tshwenyang lefatshe ka bophara. O kopile bomme ba mokgatlho wa bomme basadi go ngoka bomme ba bangwe mo mokgatlhong o gore o kgone go tswelela ka go lwantsha dikgang tse di amang bomme. Working towards helping and guiding others. And truly certifying your duties as women in the Makaleng society. Let other women in the surrounding areas and across Botswana
Emulate your good example. Uplift. We aim to provide moral support to women in distress, demonstrating that they are not alone in their struggle. Maitamo a mokgatho go supafala fa a tsamaelana le lenaneo la puso la go fetola dikakanyo le ka fa go dirwang dilo ka teng. Go tswa kgakala bomme re na le role e botlhokwa thata mo matshelong a rona a mo gae. Bomme ha o ka lebella mo malatsing a gompieno ga go tshwane le bogologolo go change-ile ha re re change nyana o setse go change-ile mme ile go change go a teng re bona gompieno re na le ka go sepolotiki re na le maparlamente a bomme so se re supegetsa gore go gore o le mme ga gona sepe se e leng gore se ka go palela ga o ikemiseditse gore mme gone maitamo a me le maikaelelo a me ke gore selo se ke te se gone. Bomme ba gwethile go nna maloko a mokgatho ka go sa solofele bone mosola fela ka maikaelelo e le go boloka setšhaba ka kakaretso ka go itepatepanya le dikgwetlho tse di emeng tšhaba eno pele. Abigail Madorobo, BTV News, Makaleng. Mothusa modulasetulo wa lekgotla la ka boditsha la kgalagadi Re Titus Esterhazen o ikuetse mo banneng ba kgaolo eo go ikgapha mo tshenyetsong setšhaba e diragalang mo kabong ya ditsha. Esterhazen o supile matshwenyego a fa lekgotla leo le ne le buisana le banni ka diphatsa tsa tshenyetso setšhaba kwa go kuntsi a rutepego ka neng modungwa. Makgotla a ka boditsha go ralala lefatshe leno a mekamekane le dikgang tsa go lwantsha tshenyetso setšhaba e akaretsang dikgang di tshwana le go bewa ditsha mo go seng ka fa molaong, dikgang tsa go tlodisiwa mola le go amogela madi a pipa molomo. Ka jalo dikgang tse tsotlhe di gwetlhile lekgotla la ka boditsha la kgalagadi go rutuntsha setšhaba se ka bodiphatsa jwa tshenyetso setšhaba. In most instances, corruption is committed by an officer and one or some members from the community. We keep on encouraging our staff to stay away from corruption issues, and now we encourage the community to also stay away. Mangwe a maikaelelo a letsatsi le ke go aga botsalano le setšhaba go tswa ka maele a go lwantshang mabayo wa tshenyetso setšhaba. Mo gongwe gape mo go eteng go diragale ke tabe ke hiwa setsha ke le mongwe mo moraheng ya ka gompieno ditankana tsa rona di sentse di diriwa jaana ke re ta go hiwa go loga resolution ke pampiri e supang gore o le mamanyero hilo setsa number 15 ko le se hukuntsi wena o tswa gona ga le mamanyero dirisa pampitshana yone eo o boya go rekisetsa gare o rekisetsa batho ba le 5 na go engwe hela fa diragala re go bone fa reportiwa ya kana le bolelo ka hale ka reportang ka teng le go report botsadi. Corruption leads to the depletion of national wealth and erodes trust in government and private institutions. It hinders all the development and slows all progress within our country and across our borders. Large-scale corruption hurts the economy and impoverishes the entire population as it strikes hardest at the poor and the vulnerable. Ditirelo tsa letsatsi le di ne di tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se reng tshenyetso setšhaba ke mohero o tshwanetseng go ntshiwa mo itsholelong. Neo Modungwa, BTV News, Hukuntsi. Bogogi jwa toropo ya gantsi ga bo robadiwe ke dipalo tsa baithuti ba ba imang kgang e tshwentse ba na le seabe ka go farologana mo baneng ba kopana go buisana ka yone go bona gore seemo se ka rarabololwa jang. Dipalo di supa fa ngogola baithuti ba le 199 ba ne ba ima mo nakong eno go setse go imile ba le 19 kwa sekolong sa segolwane sa gantsi senior Rutlepego ka Angela Enosa. Ngwaga o sa tswa go simolola mme mo bangwe ba baithuti ke tshimologo ya go ithuta ka natla go itlhelela ditoro tsa bone mme hela bangwe ba sanyana ba boa ka morwalo ka go mogometsang go ba senyetsa bokamoso boimana. Seemo se se begile mo kgaolong ba na le seabe ba tlhalosa ga dipalo tsa baimana ba baithuti di ile go godimo thata. We were at 34 cases 2023 le ka bona gore ke palo e go godimo hela thata
e tshosang e le gore na re sa lantshana re maketse re sa itse gore tota gatle go ga go ka tswa go diragalang ga re dula yana ka January ne re setse re na le 2 already e leng gore ba imile o itirelo go ditiragalo tse di dira ke batho ba e leng gore ba itse mo motseng kana ba itswe ke family kana ya ka ntse go thabisitswe ke di-age mates ko sekolong sone se e leng gore re se itemogetse yaanong ga ba ntse ba itsewe jalo family kana botsadi ba leka ba ordinance gore ba protecte gore go se ka ga tswela ko ntle gore ba se ba tete ba se ba simolotse go tlhakana dikobo bontsi jwa bone they are being implemented by their age mates though ga le go tlhagalela bagolo but the most responses in a supa gore tota ke their age mates the condom ko sekolo ga dio we only have tseno di thibela other methods because kana sekolo se na le policy ya tsone so we are trying by own to abide to their policy. Batsadi ba gakolla go nna gaugile bana ba bone. O itse gore homo ke kgae tona because ga gongwe re na le bana ba rona mo malapeng ngwana o kgona go tswa sekolong ga ta malapeng o wo sa kgone go checka le dibeke tsa gago gore mo bekeng ya ngwana a sekolo go na le eng ngwana o na sala o go lapeng yet motho mongwe le mongwe yo motona mo go wena e ne e le motsadi wa gago yana kana go dieno ke batla batsadi ba mehela ba mogolo a mpona mo strategeng ke dira sepe se sa siama ga ka ka nthare he ga o dire sentle o dira mo le moshimanyana yo go tlhoka ditlamelo tlhaelo bodiredi ga mmogo le melao e salomaganeng go bolela le gone go shakgatsa seemo stakeholders because how do you have 200 and I have 52 and you have 34 it tells me we need to sort our communication pregnancy they are better safe molao wa lehatshe leno o papametse mo goreng ga gona mosetsana ope o tshwanetse go tlogela sekolo ka lebaka la boimana mo gantsi dikolo dingwe tse di bopile mekgatlho go ha banana ba itshologetseng kemonokeng. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi Mahama wa bosogo o tshwengwa ke dipalo tse di oketsegang tsa bolwetse jwa kankere ka go kwadisitswe balwetse ba kankere ba le 2,317 ka ngwaga wa 2022 mo dipalong tseo kankere ya molomo wa popelo e di goga kwa pele seo se boletswe ke moitseanape wa bolwetse jwa kankere kwa sepateleng sa Sekitumile Masire Teaching Hospital Dr. Gomolemo Tangani kwa letsatsing la mafatshe a segopotso sa bolwetse jwa kankere mo Gaborone a rutwe pego ka mojadi Mokibelo le Samantha Gabaeme. Go ya ka lekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba malwetse a sa tshelaneng ke one a di gogang kwa pele lehatshe ka bophara mme go tlhokagetse batho ba heta 40 million ga go tshwantshangwa le malwetse a tshelanang a akaretsa a HIV, TB ga mmogo le malaria a kopane. Puso ya lehatshe leno e tsweletse ka go anamisa kalahi ya kankere e sa duelelweng go sireletsa bothe. In Botswana, in 2022, it was reported that there were 2,317 new cases of cancer. There were 1,277 cancer deaths, and the number of the prevalence of cases over 5 years is 6,634. So, what does this mean if I break it down into men versus women? So basically, there were 941 new cases of cancer diagnosed in men versus 1,376 cases of cancer diagnosed in women. Currently in Botswana, we do have most of these treatments available. In different hospitals, we do have them available. At Sekitumile, we have radiotherapy, we have brachytherapy, we have chemotherapy, we have targeted therapy. GPH also has got all those, the same radiotherapy, targeted therapy, and all those. And then we go to Sidile Bokamuso. In addition to that, they also have nuclear medicine facilities, which is treatment of like thyroid diseases.
and also doing our bone scans. Dipalopalo tse di golelang pele tsa bolwetse jo di gwetha gore go nne le tshwaragano e tsepame mo setšhabeng go hema bolwetse jo. Please stop smoking when you leave this room, because smoking is linked to so many cancers, be it breast, ovarian, whichever, colon, please stop smoking. We need to boast about eradicating it. Treatment for cervical cancer is costly, 150,000 pula per patient per month, and it's #1 cancer in Botswana. Prevention is cheap. A pap smear is cheap. Let's take that money, let's go out into the country, let's do the pap smears on everybody so that we are not treating cervical cancer. So if a patient has cancer, has a PEG, they need insure or whatever product, medically it doesn't cover. So that is a problem. We need to really take nutrition seriously and really consider it as a big. E re lentswa puso ya lehatshe la Botswana e thaile mananeo a ipapatso thibelo ya kankere. Batswana ba tsweletse ka go kgothadiwa go ithathobela kankere go santse gona le nako go hema dintsho tse di diragalang. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. wa tso gore di ba khutloteng fa di gantsa rona tsana kwa bosupa mme kgaitsela ke laeza o sa kengwe mesentle gore neela tsa metshameko kgaitsela ka dumela re hano re ba dipego mo tse la mabane go supa gore motshameko wa GU le NAKO United nne wa ska wa khona go wela sentle because ne ga sha pone se mo ke se sentseng jama ka ngwa go ntse jalo kgaitsela ka mo le baleng le dipone di nne ka palo mme go letse go timile le lengwe hela lone le shileng leo mme ha go ntse yalo le timile yalo le shile gona le a mararo a kera setseng a tshuba mme ga mongwe mo le baleng a ka le ra re nyana ga ke bone gore a gore motshameko wa hela o tlosolosiwa ka tante ya gore ha kwa morare nya wa bona alright ke dimela gore medi pakanyo di tsweletse ka gore ke gone hela gore le bileng teng kwa le baleng le go ntse jalo kgaitsere ka re ne le tsametshameko tla ke go le boga right so wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedisa nna ke bidua Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa leki ya basketball se tlhopha sa BDF5 sa borre se simolotse paka ya monongwaga se fenya motshameko wa sone le sa Platinum Warriors ka dintlha di le 61 go tse 41 kwa sekolong sa Baisago mono Gaborone a rutwe pego ka kagiso molelekwa borre ba Israel Mphato BDF5 ba simolotse motshameko wa fela ka matameto ba supa maitemogelo a go godimo kgatlhanong le ba mogoro go masha molekinyi e kgolwane ya Division 1 Platinum Warriors mme ba gapa kotara ya ntaka 13-4 BDF5 ba tswela ka go lola motshameko le mokotareng ya bobedi mme le yone fela jalo ba e gapa ka 23-18 mo kotareng ya boraro Warriors ba leka go tsholetsa sameko ya bone fela maitemogelo a BDF a bo a le go godimo ba fetsa kotara eo ba eteretse pele ka 45-23 mo kotareng ya bofelo borre ba kagiso matenge ba lwa ka go thego boela motshamekong fela maiteko a bone a ba sa lekana jaaka BDF5 e gapa motshameko o ka dintlha di le 61 go tse 41 tsa Platinum Warriors. First quarter we scored 13-0, they didn't score and then they come to score on the second quarter. So third quarter, gentlemen, this third quarter is where we win the game. Let us push on the third quarter. So we ran the fast break, no third quarter. A very good defense, because Nereza Boloko, a very sia. So Havar set up defense by the and then we use the advantage of height, Yagamoteo, Lechoto. There is an advantage at it. Each and every ball and go to try win, and then Evertama, fast break, try win, Evertama, fast break. So fourth quarter, team base, but I was relaxed because now when I imagine about 80 points, they start to relax. That's why we have to margin of 20 points. Our boys did very well. First time, Bakopan the big boys, the so-called big boys, but we are doing good. I can't complain much. We need to go back to the rainbows and then we go to and work. That's the only thing that I can say. That's the question. We actually don't have good facilities. That's the problem. Even this board that we are using right now, it's of low quality and the ball just bounces. So from our side, we don't have that again, and it's a challenge. So, but it's a first game. We'll work on it, and we'll definitely work on the finishing. Mo le thakore la bomme Police 5 le bone ba simolotse paka ya monongwaga bonte jaaka bana ba fenya Dolphins ka dintlha di le 60 go di le 53 e ntse e le mo motshamekong wa pula madibogo wa lekia ya bomme ya Division 1.
metshameko e ya tswelela ka mafelo a beke. Police 5 e thulana le UB ka mathatso fa ka Sontaga Dolphins e bapola le Troopers. Mo go bomme BDF 5 ya amogela UB ka mathatso fa Elite Academy Ladies ba thulana le Baltimore Warriors ka Sontaga. Metshameko e yotlhe e rulaganyetswe go tshamekelwa kwa sekolong sa Baisago mo Gaborone. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Netball Association Mokreste a re batla tshwanelwa ke go hehotsa dipaakanyo tsa setlhopha sa setšhaba sa banana ba ba dingwaga di kwa tlase ga 21 jaaka ba ipaakanyetsa metshameko ya go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe. Mokreste o buile seo jaaka lekgotla leo le ne le tshwere metshameko ya go tlhopha setlhopha sa setšhaba sa banana Bosheng. A rutlwe Kgomotso Sefako. Metshameko e ne e tseneletswe ke dithopa di le 5 di akaretsa tsa mananeo a thabololo metshameko tsa re ba bona High School of Excellence ga mmogo le tsa dikgaolo tsa borwa le tsa bokoni tse di agilweng ka batshameki go tswa mo dithopeng ka go farologana. Se re se putsaganetse go ipiela ke go ka tswa ka the provisional squad sa makgarejana a le 20 e tara ga ba sena go tsena mo kampeng mokatisi o tla tsaya tshwetso gore ba ba le 15 ba emelang ka bone go ya go qualifiers ke boma. So gompieno re putaganetse go ka tlhopha ba le 20 sa le se ke nako e khutshwane hela thata ga o lebile gore gompieno ke di 17 di game di simolola ka di 17 go di etla so mo go rang gore hela ga re tswa gone re dumela gore makgarejana jaanong ba simolola go ka tsena mo dikampeng ra go simolola ka di weekend training camps morago ga mo ga go setse gongwe beke tse pedi ba re ka kgona go ka ba tsenya mo kampeng tara ga ba tswa mo go yone ba emelela ba ya Africa Borwa. Tota mo nakong ya gompieno re lebile thata mo baneng ba e leng gore re ka re ba involved mo leaking e rana so ga ba bantsi thata mme out of 20 re ka tswa ka 7 e tsena mo lebaleng so ra go fosega gore every weekend e be re kgona go nna le camp gore re kgone go tota go dira di-combination fitness yone ga se re ka reng re ka e dira mo nakong e khutshwane re mo go yone ka ke bana di masele tsa bone ga di lekane le tsa ba bagolwanyana ga o ka re wa ba overloada fitness gongwe ra o helela ra di-game ka bana ba e leng gore ba na le di-injury tse dintsi. Batshameki ba 20 ba thopilwe mo metshamekong e ba tla tsena mo kampeng ya sebaka sa kgwedi pele ba le ba kwa Afrika Borwa ka sethopa se se tla thutiwang go nna sa batshameki ba 15. Kana ne re tshwere di-qualifiers re le Botswana ka 2016 wa lemoga gore sethopa se sa 2016 se ne se nile nako e telele mmogo go ipankanyetsa di-qualifiers ga mmogo le the actual World Cup mme gompieno nako e setse ke kgwedi hela so mo go rang gore ga re dumele gore gongwe mo Botswana ha re le kwano re ta kgona go ka bona sethopa se se ka tlang kwana kana ra se latela ta ga ke bone ra go kgona go nna le tsone di-friendly bogolo ya ntse dikonta mo ke ka re mo di-friendly tse re ka di bonang ya gonna tsa di-local teams le gone tsa di-team tse e leng gore di tshameka mo leagueng tse di kgolwanyana because bo di-team tsa di-under 21 mo nakong ya boipeko tsa di-team ga di na competition ga gona go peko di-trainang teng gore re ba trainer hela go di-team so ra go fosega go helela re tshameka le di-club tse di tona gore ba re thuse go nna le gore re leke tsone di-transition tse re batlang go di dira. Kgaisano ya go ipatela phatha go sejaneng sa lefatshe e tla tshwarelwa ko Pretoria, Afrika Borwa go tswa ka kgwedi ya Mopitlwe e le 17 go feta e le 23. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao motshameko wa ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United o letse o tlosolositswe ka ntateng ya go tlhoka go bonala sentle le bone lengwe kwa lebaleng legolo la setšhaba mono Gaborone le sena go sha. Motshameko o no tlosolosiwa jaana setlhopha sa Gaborone United se eteletse pele ka nno e lengwe go lefela e nositsweng jalo ke molaodi Tlhalefang. Komiti ya lekgotla la Botswana Premier e tla tlhoma letsatsi gore motshameko o tsweledisiwe. Jaanong mo motshamekong wa sa tswang go wela wa league ya Botswana Premier Township Rollers e fentse Masitao ka nno e lengwe go lefela go oketsa diphenyo tsa bone go nna 11 mo metshamekong e le 16 le go kokoanya dintlha tse 35. Motshameko o no tshamekelwa kwa lebaleng legolo la setšhaba mme a re bone dintlha kgolo. Kgwele 18 area tsotso mona ba itatsela mo gona sireletsa outside the 18 area. No, there was one guy. I can't mention his name for the sake of his security. He couldn't have played. But looking at the absence of so many people, one central and a keeper, we thought if we were to remove him,
it will be totally new. It could have a gamble that we could have gone for, but we were also not sure about it. But it also showed that the player played, but not that what we want. Yeah, football. Yeah, I think the boys played very well. You know, we spoke about character, and they showed that character. You know, I was pleased with the way they played. Unfortunately, we didn't get a goal or we didn't score. You know, I think we deserve better than what we got today. You know, the boys really showed their character. I'm pleased. I'm pleased with the way they played. Mo maduong a mangwe o rapa United le Traffic di tshamekile maleka a no se tlhopha kwa lebaleng la Dikgang kwa Francistown 11 Angels e fentse Morupule Wanderers ka dinno tse 3 go tse 2. Police 11 yone e latlhegetswe kgatlhano le SWA Flamingos ka nno e lengwe go lefela. Mepego eo e ne e garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena le o lebile Samoka re tla boa re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha re boa re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa dikgang tsa rona kgaitsedi ka kgante jana ha re go re kgante ka nako ya bohera bongwe raiso o itshware pele di khutlisa re gakoletse neng e itlhomile kwa setlhoeng ya bapaledi ba maphata puso le baokamedi ba makalana a puso e dumalane fa go tshwanetse go itlhaganelelwa go diragatsa diphetogo tse di dumalaneng tsa go tlhabolola le go fetola tsamaiso ya go leretse batho ditlamelo. Kgolo ya mafatshe a kgaolo ya Afrika e phaketi e simolotse a motshameko wa ditlhopha tsa Gaborone United le NAKO United o letse o sa kgona go wela morago ga go shaga ngwe ya dipone kwa lebaleng legolo la setšhaba. Waitsore ba khutetse fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa nna le rona ra tswelela. The main reason we are here today is for capacity building and raising awareness on the new developments that are geared towards improving the archives and record management sector in Botswana, as well as strengthening collaborations, partnerships, and creating a platform for knowledge sharing. It is important to note that the promotion